Now we will see area of parallelogram. Area of rectangle now you would have learned in your lower class. Area of parallelogram. So this is a parallelogram shape. So the inner region உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இடம் தான் it is called as area. Perimeter na outer boundary பண்ணுறோம். ஏரியானா the inner area, the inner place. இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இடமும் தான் area. So area of parallelogram is equal to B into H square units. B வந்து it is base and H it is height of the parallelogram. So I have given a parallelogram diagram here. So இதில் எது height எது base நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So two line join ஆகிற இட பேர் vertex. இது பேர் இது vertex, vertex, இது vertex, இது vertex. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா sides. ஒரு vertexல இருந்து ஒரு perpendicular line ஒரு சைடு மேலே விழுந்தா அந்த லைனு தான் ஹைட். ஒரு வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு perpendicular லைன் ஒரு சைடு மேலே விழுந்தா தட் இஸ் யுவர் ஹைட். எங்கே அந்த perpendicular லைன் விழுதோ அந்த சைடு பேர் தான் உங்களுக்கு பேஸ். Height is a line dropped from the vertex to one of its side. ஒரு வேர்டெக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சைடில் ஒரு 90 டிகிரி லைன் விழுந்தால் அது பேர் ஹைட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி லைன் இந்த லைன். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹைட். இந்த ஹைட் எந்த சைடு மேலே விழுது? ஸோ இந்த perpendicular லைன் வந்து இந்த சைடு மேலே விழுது. ஸோ திஸ் சைடு இஸ் கால்ட் அஸ் பேஸ். Sometimes the diagram will come this way also. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் வேர்டெக்ஸ். வேர்டெக்ஸில் இருந்து ஒரு 90 டிகிரி லைன் ஒரு சைடு மேலே விழுது. ஸோ திஸ் லைன் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் ஹைட். எங்கே அந்த perpendicular லைன் விழுதோ அது வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. See in this parallelogram, a perpendicular line is dropped to one side. இங்கேருந்து ஒரு வேர்டெக்ஸ்லேருந்து a perpendicular line is dropped to one side. So this perpendicular line is called as height, and where the perpendicular line fallen, எங்க அந்த perpendicular line விழுந்திருக்கு, so that line is called as that side is called as your base. So in your sum they will be giving you base and height of the parallelogram. So using the formula we have to calculate area of parallelogram. So area of parallelogram பார்த்தீங்கன்னா B into H square units. ஏரியா எப்பவுமே ஸ்கொயர் யூனிட்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ பெரிமீட்டர் நார்மல் யூனிட்டில் இருக்கும். ஏரியா இட் வில் பி இன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ when you are writing unit கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக you have to write. See this sum. So it is a parallelogram. We have to find the area of this particular parallelogram. So by seeing the figure you have to find what is B value and that is base value எவ்வளோ, height value எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So I already told you height in a perpendicular distance drawn from the vertex. So இங்கிருந்து ஒரு perpendicular line விழுந்திருக்குல்ல. So this is your height. So height H வந்து 4 cm. So where the perpendicular line fall, அந்த சைடு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன், பேஸ். சார் எதுவுமே கொடுக்கலையே சார், you will be telling. So in parallelogram we have learned opposite sides are parallel and equal. So இந்த சைடு வந்து இதுக்கு parallel. So this will also be what? 15 தான் இருக்கும். So we will be writing this as 15. So we found base is 15 centimeter and height is 4 centimeter. So we know the formula, area of parallelogram which is equal to base into height B into H square units. So B வந்து 15. So B place பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணும், 15 into height எவ்வளோ, H 4 cm, 4 போடணும். 15 into 4 multiply it, you will be getting 60. இங்கே பாருங்கள், சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். சென்டிமீட்டர் போட்டு ரைட் டாப் கார்னரில் 2 போடணும் டாப்பில். இதுதான் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஆர் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா ஆர் 60 ஸ்கொயர், இது ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்கொயர், SQ டாட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். ஸோ இதில் இப்படி இந்த மாதிரி எழுதலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஸோ இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இங்கே ஸ்கொயர் 2 போடக்கூடாது. ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர், அதுதான் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம், இல்லைனா we can write it as a square centimeter. So area
the unit for area will be square units number centimeter square or ஸ்கொயர் டாட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம். எங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்மில் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு எழுதுவோம். கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டிமீட்டரா மீட்டரான்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன யூனிட் வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ரைட். மீட்டர் வந்தால் வி வில் பி ரைட்டிங் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் இல்லைனா ஸ்கொயர் டாட் மீட்டர்னு எழுதுவோம். ஸோ in this way they will be giving you a parallelogram diagram and they will ask you to calculate area. Sometimes statementல கொடுப்பாங்க, sometimes direct கொடுத்துருவாங்க, sometimes they will give you base value எவ்வளோ, height value எவ்வளோ direct கொடுத்துட்டு they will tell you to calculate. Sometimes they will ask you the question in statement form, find the area of parallelogram whose base is 12 meter and height is 8 meter. ஸோ இதில் பேஸ் வந்து 12 மீட்டர், பி வந்து 12 மீட்டர் and height is base is 12 meter and height is 8 meter. So area of parallelogram formula apply பண்ணிட்டு we can find the area. So b into h 12 into 8 வரும் 96 meter square or square meter. ஸோ இது டேரெக்டாக ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க. See this question, one of the sides and the corresponding height of the parallelogram are 12 meter and 8 meter respectively. Find the area of the parallelogram. So one of the sides and the corresponding height, அதாவது ஒரு parallelogramல ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, 12 மீட்டர் அண்ட் 8 மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. ஸோ இந்த வேர்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கம்ஸ் மீன்ஸ் the first value belongs to the first name. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைடு. ஸோ சைடு வந்து ஒன் ஆஃப் த சைடு, அதாவது பேஸ் 12 மீட்டர் and the corresponding height. So second they have given height, so height is 8 meter. First side. So the Maria different types of questions they will give you, one of the side and the corresponding height. So this is your side and corresponding height. So in the order you have to pick out the thing. So base equal to 12 meter and height equal to 8 meter எழுதிட்டேன். Then you can apply in the formula, area of parallelogram which is equal to b into h square units. So b on the 12, h on the 8. If you multiply you will be getting 96 meter square, or otherwise you can write it as 96 square meter. Students be careful, இங்கே போயிட்டு நீங்கள் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடக்கூடாது, it will be wrong. and already number square we have written here. So we have tried with all the possible questions. Sometimes directly they will give you b value 12 meter, height value height is 8 meter அப்படி கொடுத்துருவாங்க டேரெக்டாக. Then you can apply in the formula and you can find the answer. இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் வருது. ஸோ யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீட்டரில் எழுதியிருக்கோம், மீட்டர் ஸ்கொயர். ஏரியா பொறுத்தவரை ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எழுதணும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க. See this question, you have to find the area of this particular parallelogram. They have given you the height 16 centimeter. So this is your height and this is your base. இங்கே இந்த மெஷர்மெண்ட் கொடுக்கல. ஸோ 9 is this particular side. ஸோ இது இந்த சைடும் it will be 9 centimeter. So b வந்து 9 centimeter and h is 16 centimeter. Then we have to use the formula and we have to calculate the area. So we found base is 9 centimeter and height is 16 centimeter. So you use the formula b into h. So in all the sum you please write the formula. எல்லா சம்லையும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபார்முலா எழுதி ஆகணும். ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா எழுதும்போது you will be writing it as square units and ஆன்சரில் you will be writing என்ன யூனிட்டோ அதை எழுதுவீங்க, மீட்டரா சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைனலாக you will be writing. இங்கே ஜென்ரலாக எழுதுனா போதும். Now b is 9, h is 69 into 16 which is 144 centimeter square, or otherwise you can write 144 square centimeter. And perimeter வந்து பொறுத்தவரையில் we will not see height and all, only the outer length. ஏரியாவில் தான் நம்ம height base தேவைப்படும் calculate பண்ணுறதுக்கு. So try with a different sum.